உங்களோட chat box இருக்கும், right? Chat boxல வந்து you can share it, right? So I put you can share your calculations to chat box, right? Let's see. The following information was extracted from the 2012 financial statement of small PLC, right? Profit for the year தரப்பட்டிருக்கு மில்லியன்ல 150. Interest, tax, non-current assets, current assets, current liability, interest bearing borrowings, equity and turnover. இவ்வளவு information தரப்பட்டிருக்கு. The following information is also available to you. Number of shares issued as at 31st March, 10 million, right? Dividend declared 12-13 year, 50 million. Market value of the share is at 31st March 2013, 120 rupees, right? You are required to compute the following ratios from the above information. Earning yield again the white part. You can type your answers in the chat box. How do you calculate earning yield? Yes? Right? You can type and send the formula in the chat box. Do the calculation. Yes? Nobody's? Earning yield. Earnings. YIELD. Equal earning per share upon market price. Market price per share. Now can you calculate the answer, please? Yes? Those who are in the online, please respond me. Oh, class leading. Yes. Can you find it? Yes, can you find it?
Excel sheet. Yes. What is the answer? Yes, post your answer in the box. Those who are in online, there are 6 students so far joined. Right? Earning yield is equal, right? Per share upon market price per share, right? So accordingly, you can calculate earning per share. Earning per share is 15, 15 according to my calculation, right? Market price per share is given in the answer. Therefore, the answer is 15 upon 120, 0.125, 0.125, right? Second question is price earning ratio. 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 Price ratio. Price earning ratio is equal market price per share. Market price per share upon EPS. EPS. Right? Market price share is given 120 in the question. Right? Earning per share you can find the answer is 15. Right? The answer is so if you divide 120 by 15, it's equal to 8 times. 8 times.
right? How did you get this 15 earning per share? You have learned with me, right? You can see here profit before tax is 150, right? You have to divide minus 45. 150 is earning before interest and tax, right? Janani, can you switch off your video, please? Right? Minus interest 45, then you will get 105. If you deduct tax 105 minus 30, the answer is 75. The answer is 75. 75 upon 50 is equal 15. Right. Moving to the third one, asset turnover ratio. Asset turnover ratio. This is Safik of your video. Asset turnover ratio. Asset turnover ratio is equal. You have learned with me is accounting ratios. Asset turnover ratio is equal what? Revenue or sales upon non-current assets. Non-current assets, right? Revenue is 1,200 million, I suppose. Yes. Turnover is 1,200. Upon non-current assets is given 530. 530. So the answer is 1,200 upon 530. The answer is 2.26 times. 2.26 times. Another question is return on capital employed. Return on capital employed. Return on capital employed is equal return on capital employed is equal profit before interest and tax. Profit before interest and tax upon capital employed. Capital employed. Capital employed. Right? Profit before interest and tax is equal. How much it is given in the question? 150 plus 45 plus 30. How much? This is profit for the year, no? So it's directly given, right? It's directly given, right? 150 plus profit before interest and tax profit after tax 150 plus 45 plus 30, right? உளவையும் கூட்டினா 195 225 அதன் கீழ்
capital employed எவ்வளவு வருது equity சந்திக்கார் 70 shares issued 10,000 dividend declared 50,000 50 million market value of the share is 100 right now here is given in the question equity is 370 so 370 million plus interest bearing borrowings it means that debt capital is 230 so therefore the answer is 225 upon 600 225 upon 600 0.35 so multiplied by 100 it should be multiplied by 100 so it should come here right therefore the answer is that 0.375 into 100 37.5 that is return on capital employed right earning per share சொல்லும்போது நான் ஒரு தவறு விட்டுட்டேன் earning per share is equal right profit after tax or profit available for the shareholders and profit before tax and எடுத்துட்டேன் so profit after tax is 150 so I'll put EPS equal 150 is given profit after tax upon 10 million is the number of shares so therefore that is 15 in the 15 தான் இங்க நான் apply பண்றேன் right okay the last part dividend cover ratio 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 is equal what sorry earning per share upon dividend per share EPS முதலாவது கேள்வியில கணித்திருக்கோம் 15 அதன் கீழ் DPS dividend per share ன்னு சொல்றது dividend declared தந்திருக்கார் 50 dividend declared தந்திருக்கார் 50 right million so share is 10 million that is how much 50 10 பிரிச்சால் 5 15 5 பிரிச்சால் so that is 3 times okay these are the answers for the question A
So under which you have five ratios. So you can calculate it as follows. There are 73 silent students in the Zoom class, right? Nobody's right. Chat box, right? EPS நான் தவறுதலா சொல்லிட்டேன். நான் திருப்பி correct பண்ணிட்டேன். Zero. Afra has answered. Erosion. ROC is 0.33. How did you calculate? I don't understand. Dividend cover ratio is 3 times. That is right. Right. Profit ROC is equal profit before interest and tax upon total asset minus current liabilities. Total asset minus current liabilities. Yes, Mubin, this formula is correct. Right, this formula is correct. 530 is the total assets minus current liabilities 125. Right, Mubin, the answer is correct. Right, இந்த கேள்வியில தரப்பட்ட ஏன்னு சொன்னால் total assets ல இருந்து right liabilities not only the current liabilities கழித்தால் வாரது capital employed தான். ஆனால் இந்த கணக்குல முழுமையான தகவல்களை காணல. ரைட், ஸோ முழுமையான தகவல் இருக்கிற கணக்குல பாத்தீங்கன்னா சரியா தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா இந்த கணக்குல வந்து டிஃப்ரெண்ட் வருது. வெயிட், வருதா? Non-current asset is 530 plus 260, 790 minus 125 minus 230. No. 790 ல இருந்து 125 கழிச்சோம்னா 665 வருது. ஆனால் equity 370, interest bearing 230 கூட்டினால் 600 தான் வருது. ரைட், 65 டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. மேபி ரிசர்வ்ஸ் ஆக இருக்கலாம். ரைட், இந்த கணக்குல முழுமையான தகவல் இல்லாதால சின்ன டிஃபரண்ட் வருது. அப்படி இல்லாம ஒரு ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் முழுமையாக தரப்பட்ட கணக்குல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபார்முலாக்கும் சேம் ஆன்சர் வரும். ரைட், the formula that you typed is correct. Right, there is nothing different from what I have typed. Right, EPDS is 5. Sir, or doubt? What is that? There is a current asset also, so we need to add two assets. 665. 665 வருதா? வந்தால் அதான் சொன்னார். கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு சொல்லக்குள்ள எல்லா கேபிட்டலும் வரும். இக்யூட்டி 370, இன்ட்ரெஸ்ட் 230 கூட்டினால் 600. ரைட், 65 டிஃபரண்ட் வருது. மேபி resources something, why it differs. Right, okay. When you are moving to the question B part, right, A part உங்களுக்கு past paperலயும் இருக்கிற கேள்வி தான். ரைட், ரேஷியோஸை கால்குலேட் பண்ணதில்தாங்க. ரைட், ரேஷியோ ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கணும். So you have to calculate. B part, same questions. Right, past paperல வார மாதிரி.
Right. Assume B part. I'll read out the question. You are working as a finance. You are working. Right. Okay. You are working as finance manager of Extra PLC. You can. Your company had several during the last 2 years. During the last 2 years. Okay. I'm sorry. Your company had several discussions during the last 2 weeks with the board of directors of Beta Private Limited to acquire controlling interest in the Beta Private Limited. Right. The extra company நீங்க finance manager இருக்கிறீர்கள் Beta company வாங்குறதுக்கு discussion போகுது. Right. At the last discussion you had with directors of Beta Limited, chairman of Beta Limited, at the end of the discussion, chairman of the Beta Limited informed you that Beta Limited is very strong in terms of liquidity and solvency. Right? திரவ விகிதத்திலேயும் solvencyலேயும் வந்து Beta company strong ஆக இருப்பதாக அந்த chairman சொல்லியிருக்கிறார். Right? He further said financial performance of the company is exceptionally good compared to industry average of his business. At the request of your finance, the following information was provided to you by the chairman of Beta Limited. Right. இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் தரப்பட்டிருக்கு. Gross profit ratio, net profit ratio, return on capital employed, asset turnover ratio, current ratio, quick ratio, gearing ratio, inventory holding period, debt collection period, creditor payment period. Right. So this is year 1, this is year 2, this is year 3, right? The last year. Last year, industry average in therapeutic. You see, what is required? You are required to write a detailed report to finance director of Extra PLC, evaluating financial performance, liquidity, and solvency of Beta Limited based on the above information. Right. இப்போ நாம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னா இது ஒரு ட்ரெண்ட் ஒரு 3 வருடத்து தரவு தரப்பட்டிருக்கு. இந்த 3 வருட தரவுலையும் வந்து ஒவ்வொரு ரேஷியோவும் என்ன விஷயத்தை சொல்லுதோ அது கூடியிருக்கா குறைஞ்சிருக்கா என்றதை நாங்க பார்க்கலாம். அதே நேரம் இண்டஸ்ட்ரி எவரேஜ் அந்த கைத்தொழிலுடைய எவரேஜ் தரப்பட்டிருக்கு, சராசரியான கணக்கீட்டு வீதம் தரப்பட்டிருக்கு. அதற்கு மேலாக இருக்கா அல்லது அதை விட குறைவாக இருக்கா, அந்த நிறுவனத்துடைய போக்கு எப்படி இருக்குன்றத ஒரு அறிக்கை வடிவில் நாங்க சொல்லணும். நான் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னேன், there is no hard and fast rule, what I am expecting இதை இன்டர்பிரிட் பண்ணி இதுல விஷயம் என்னன்றதை சொன்னீங்கன்னா சரி. ரைட், இப்படித்தான் இருக்கணும், இப்படித்தான் என்று சொல்லி நான் எதிர்பார்க்கல. ரைட், விஷயம் இருக்கணும், அதுதான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். what I will do, right, I will put an answer, I'll type, right, இதை விளங்கப்படுத்தி in a MS Word, I will type it and I will share the screen so you can understand. Before that, give me 5 minutes, right? I'll be back, right? Small break. Hello? Oh.
Okay, let's. Are you on online? 64. Just one second. Right. Okay, let's start. Shall we? Shall we start? Okay. Hope you're in online. Right. I'll. Right. Okay. Let's continue. Right. This is the question number 2. Can you see the questions on the screen? Can you see the question in the screen? No, you can't see. The question B. Okay, what I'll do. Now, yes, okay. Okay, thank you. Right. So you have this question in your Google class, as I told you, right? So these are the information given about the beta company that I already read out, right? Gross profit ratio is given, net profit ratio is given, return on capital employed is given, right? Asset turnover ratio is given, current ratio is given, quick ratio is given, gearing ratio, inventory holding period, debt collection period, creditor payment period, right? Okay. So let's take 10, 11 is year 1. I'm sorry. 11, 2 is a year 2. 12, 13 is a year 3, the last year. And the last year industry average is also given, right? இப்போ நான் ஃபர்ஸ்டா பார்ப்போம். இவர் என்ன விஷயத்தை இங்க மென்ஷன் பண்றாருன்னு சொல்லி சொன்னால், ரைட், எக்ஸ்ட்ரா கம்பெனி ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர் சொல்லி உங்களை நீங்க அசியூம் பண்ணுங்க, ரைட்? பீட்டா கம்பெனியை வந்து எக்வா பண்ண போறீங்க. எக்வா பண்றாருன்னா அந்த பீட்டா கம்பெனியுடைய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிருக்கார், லிக்யூடிட்டி ரேஷியோவும் சோல்வென்சி ரேஷியோவும் இந்த பீட்டா கம்பெனியில ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான்னு சொல்லிருக்காரு, ஒரு தகவல் தந்திருக்காரு. அதே நேரம் இண்டஸ்ட்ரி எவரேஜோடையும் நாங்க என்ன செய்யலாம், கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம், ரைட்? இந்த ரேஷியோ அனலைஸ் சம்பந்தமா நான் வகுப்புல சொல்லிக்குள்ள இன்ட்ராஃபார்ம் அனலைசிஸ் எல்லா விஷயங்களும் சொல்லி இருக்கிறோம், ரைட்? திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளக்கமாக இருக்கும், ரைட்? ஃபேம் தன்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் கடந்த 2 அல்லது 3 வருடங்கள்ல அதனுடைய ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கின்றதும் இண்டஸ்ட்ரியோட ஒப்பிடுகின்ற பொழுது எப்படி இருக்கின்றதையும் நாங்க சொல்லணும், ரைட்? ரைட். வாட் ஐ வில் டு,
finance performance என்னென்ன ரேஷியோவால நாங்க அறியலாம்னு சொன்னால் ரைட் ஏற்கனவே அவர் தந்திருக்கிற இந்த ரேஷியோஸ் வந்து நாங்க பார்க்கலாம். முதலாவது gross profit ratio எடுப்போம். ரைட் gross profit ratio எப்படி இருக்குது? இயர் 1ல வந்து 45, இயர் 2லயும் 45, இயர் 3ல வந்துட்டு டவுன்வர்ட் மூவ்மெண்ட், ரைட் 42, ரைட். comparing to industry, the gross profit is below, right? இப்ப 48% இண்டஸ்ட்ரியில வந்து எவரேஜ் இருக்குது. ஆனால் கடந்த 3 வருடங்களுமே இந்த 48% குறைவாக இருக்கு. இது என்னத்தை சொல்லுது என்றதை நாங்க என்ன செய்யணும்? ஒரு ரிப்போர்ட்டா எழுதணும். ரைட், what you can do, I'll take a word file. Take share screen. Share. Right, say you are going to write a report, right? இப்படித்தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், இப்படித்தான் இருக்கணும்னு எந்த நியதியும் இல்லை. ரைட், ரிப்போர்ட் உண்மையா சாதாரணமா ஒரு ஆபீஸ்ல கூட இருக்கிறதா இருந்தால் யாருக்கு சே டைரக்டர் ஃபைனான்ஸ், ரைட், ஃப்ரம் மிஸ்டர் ஏ என்ற ஒரு ஆபீசர் வந்து என்ன செய்றார்? ரிப்போர்ட் ரைட் பண்றார். முதலாவது என்ன சொல்லிருக்கார்? ஃபைனான்சியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ரைட், முதலாவது எங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள், தரப்பட்ட கேள்வியில வந்து gross profit ratio முந்தைய ஆண்டுகளை விட என்ன செய்திருக்குன்னு சொன்னால் குறைவடைந்திருக்கு. ஏன்னு சொன்னால் முதலாவது கேள்வியை பாத்தீங்கன்னா விளங்கும். முதலாவது வருடம் 45, இரண்டாவது வருடம் 45, மூன்றாவது வருடம் கடைசி வருடம் 42%. அவை இந்த 42% முதலாம் இரண்டாம் வருடங்களை விட குறைவாக இருக்குது என்றும், அதே நேரம் இண்டஸ்ட்ரியல் எவரேஜோட பார்க்கின்ற பொழுது இது ஓவராலா இன்னும் குறைவாக இருக்கு. காரணம் இண்டஸ்ட்ரியல் எவரேஜ் 48%, ஆனா gross profit கடைசி ஆண்டுடைய வீதம் 42%. ஸோ இதை நாங்க வந்து ஒரு எங்கட மொழி நடையில நாங்க சொன்னோம் என்றால் ஓகே. ஸோ we can say the company's gross profit has dropped compared to previous years
and it remains below the industry average. Okay. Second point, net profit. Net profit எப்படி இருக்கின்றால் இயர் 1ல 20 பிறகு 22 அதிகரிச்சிருக்கு பிறகு 23 அதிகரிச்சிருக்கு பட் இண்டஸ்ட்ரி எவரேஜ் வந்து 18 ஆகிருக்கு. அவை கன்சிடரபிளி கம்பேர் பண்ணக்குள்ள வந்து நெட் ப்ராஃபிட் வந்து கூடுதலாக இருக்கு. ரைட். ஸோ அதை எப்படி நாங்கள் சொல்லலாம்னு சொன்னால், ஸோ யூ கேன் புட் however the net profit of the company has remained முதலாம் இரண்டாம் மூன்றாம் வருடங்கள் இண்டஸ்ட்ரியை விட கூடியாக இருக்கு. So has remained above the industry average and is increased gradually over last years. Right. ஓகே, இப்போ பார்ப்போம். gross profit ratio வந்து குறைவடைந்து கொண்டு போகுது, net profit ratio வந்து இண்டஸ்ட்ரியோட கூடி இருக்கு. பாசிபிளான ரீசன் என்ன இருக்கலாம் gross profit ratio குறைவடைந்ததுக்குன்னு சொன்னால், ரைட், gross profit ratio is equal gross profit upon sales. ஒன்று சேல்ஸ் டிமாண்ட் குறைந்ததன் காரணமாக ரைட் இது குறைவடைந்திருக்கலாம், அல்லது நேரடியான செலவினங்கள் ஏதாவது காரணமாக gross profit என்ன செய்திருக்கலாம், குறைவடைந்திருக்கலாம். ரைட். ஸோ how much 4540, right? So in the next line I'll write the drop in gross profit. I'll put GP. Yeah, I'll add the GP, right? Yeah, NP, net, right? The drop in gross profit, gross profit may be due to higher direct cost or company might experience low demand and sales low demand, thereby sales might have sales got dropped. Drop down.
Right. Asset turnover ratio. Asset turnover ratio. Asset turnover ratio kudiya vaaipaadu enna? Revenue upon non-current asset. Revenue upon non-current assets. Asset ratio நீங்க பாத்தீங்கன்னா இருந்தால் ROCE வெயிங்க, ரைட்? Asset turnover ratio பாத்தீங்கன்னா 180, 190, 190, பட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து 240 இருக்கு. Asset turnover ratioலையும் turnover சம்பந்தப்படுது. ஆகவே this நாங்க இந்த சேல்ஸ் குறைந்திருக்கலாம் என்ற எங்களுடைய வாதம் இது இந்த அடிப்படையிலையும் பொருந்துது. காரணம் என்ன? Asset turnover ratio is equal turnover of revenue upon non-current assets, right? So 180, 190, 190, ஆனால் இண்டஸ்ட்ரிக்கு 240 இருக்கு, ரைட்? மிச்சம் குறைவாக இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியோட கம்பேர் பண்ணதுல. So there is a possibility. How can you say? So this fact is also highlighted by asset turnover ratio, asset turnover ratio, which suggests assets are also underutilized. Is due to low demand. சரிதானே? Asset turnover ratio turnover upon non-current assets turnover உடைய பெருமானம் குறைந்திருக்கின்ற காரணத்தினால் குறைவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதுவும் டிமாண்ட் குறைந்ததால ஏற்பட்டிருக்கலாம், ரைட்? ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்றால் 28%, again 23%, whereas இண்டஸ்ட்ரியோட 32%. Right? Return on capital employed உடைய வாய்ப்பாடு என்ன? Return on capital employed is equal profit before interest and tax upon capital employed into 100. Right? எல்லா சந்தர்ப்பங்கள்லையும், அதாவது முதலாவது வருடம், இரண்டாவது வருடம், மூன்றாவது வருடம், 3 வருடங்களையும் பார்க்கின்ற பொழுது இண்டஸ்ட்ரியை விட குறைவாகத்தான் இருக்கிறது. ரைட்? ஸோ ப்ராஃபிட் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ் அப்பான் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் என்று சொல்கின்ற பொழுது புதிதாக மூலதனம் உட்செலுத்தப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால், ரைட், இந்த பெர்சன்டேஜ் குறைவாக இருக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்பு இருக்கு. ரைட்? 28, 29, அப்புறம் 23% ட்ராப் டவுன் ஆகுது. அதே நேரம் இண்டஸ்ட்ரியோட குறைவாகவும் இருக்கு. Right? How can you say that? Right? So I will use the same word, ROCE, return on capital employed, was dropped down compared to previous years, yes, and remain below industry average.
this could be due to uh, இந்த மூலதனத்தை புதிதாக சேர்த்து கொண்டது. How can you say? Due to injection of recent capital, right? Right. So therefore, the financial performance பத்தி overall ஆன கருத்து என்னன்னு சொன்னால், right? asset turnover ratio அது கீழே இருக்கிறது current gearing ratio. Right. அதெல்லாம் liquidityக்கு போகுது. So financial performance பத்தி overall ஆன கருத்து என்னன்னு சொன்னால், you can say எப்படி சொல்லலாம், mostly industryக்கு குறைவாகத்தான் இருக்கு. So this analysis right suggests that below the industry average. Okay. Financial performance of the company is below the industry average. So I'll use the word almost, right? Almost. Industry average and deteriorating. Industry average. Let's see. Second one அவர் சொல்றது our argument கேள்வியில கேட்கப்பட்டிருக்கு, write a detailed report of financial director of extra PLC evaluating the financial performance பத்தி நம்ம சொல்லிட்டோம். இரண்டாவது கேட்கார் liquidityக்கு என்ன சொல்லலாம் என்றால், scroll down. Take a new whiteboard, right? So liquidity பத்தி நாம சொல்றதா இருந்தால், current ratio இருக்கு, quick ratio இருக்கு, gearing ratio இருக்கு, right? அதே மாதிரி inventory holding period இருக்கு, debtor collection period இருக்கு, creditor payment period இருக்கு. இவ்வளவு liquidity குறிக்குது, right? Right. But so liquidity ratio is the availability of cash and cash equivalent. So wider. Cash and cash equivalent. அதானே குறிக்குது, காசுக்கு சமமான வரக்கூடியதை செட்டில்மெண்ட்டுக்கு காசாவுக்கு சமனானவையாகவும் இருக்கின்றது தான் திரவத்தன்மை குறிக்குது, ரைட்?
இப்போ பார்ப்போம். Current ratio வந்து 0.8, 0.7, again 0.8, but 1.5 வந்து industry. Quick ratio பார்ப்போமா இருந்தால் 0.4, 0.5, 0.5 மாற்றமில்லை, but 0.8. Again ரெண்டுமே இண்டஸ்ட்ரியை விட குறைவாக இருக்கு. எப்படி எழுதலாம்? The current and quick ratios indicate availability of funds to settle uh, 0.8. சொல்லி முடிப்போம். settle the short term obligation, right? Both ratio is 0.8, 0.7, 0.8, 0.4, 0.5, 0.5. 0.1 குறைஞ்சி கூடிருக்கு கரண்ட் ரேஷியோ, ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியோட குறைய. சேம் டைம் குவிக் ரேஷியோ 0.4, ஆனால் 0.5 ஆனது அடுத்த வருஷம் மாற்றாமல் இருக்கு. இப்போ இது எப்படி சொல்லலாம் சொன்னால், இஸ் remain almost same over the past years. பெரும்பாலும் மாற்றம் இல்லை, சேமாக தான் இருக்கு. 0.1 தான் வித்தியாசம் இருக்கு. So both ratios is remain almost same over the past years and below the industry average. So இப்படி திரவத்தன்மை திரவத்தன்மை உயர்வாக இருக்கிறது காரணம் சொல்லலாம், ரைட்? ஒன்று high short term obligations நிறுவனத்திற்கலாம். This could be due to high short term obligation. மற்ற பக்கத்தில் யோசிக்குமா இருந்தால் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். உண்மையாக வந்து கரண்ட் ரேஷியோ 2:1 இருக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட். குவிக் ரேஷியோ சொல்றோம் 1:1 இருக்கும். ஆனா 1:1 என்று யோசிச்சிங்கன்னு சொன்னா 0.4, 0.5 குவிக் ரேஷியோ இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் அரைவாசியா இருக்கு. அதே நேரம் கரண்ட் ரேஷியோ 2:1 இருக்கும். ஆனா 0.8, 0.7, 0.8 இருக்கு. ஆகவே current ratio is equal, right? Current assets upon current liabilities. Liability கூடுதலாக இருக்கிற ரீசன்ஸை நாங்கள் சொல்லலாம். அப்போ என்ன சொல்றோம்? ஒன்று கிரெடிட்டர்ஸு கொடுக்க வேண்டிய obligations, நிறுவனம் வழியில செலுத்த வேண்டியவைகள் கூடுதலாக இருக்கலாம், அல்லது பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் இருக்கலாம். அதால இந்த ரேஷியோ வந்து ஏறக்குறைய
2:1 என்று சொல்லக்குள்ள right அரவாசிக்கு தான் இருக்கு 0.8 right almost 50%. Same time 1:1 என்று சொல்லுற போது 0.5 எடுத்தோம்னா 50% தான் இருக்கு. ஸோ இதை ரீசனாக சொல்லலாம். right. அடுத்தது கியரிங் ரேஷியோ பார்த்தோம் என்றால் இண்டஸ்ட்ரி 40 அறிக்கைக்குள்ள எப்பவுமே கூடுதலா இருக்குது. இயர் 1ல 51, இயர் 2ல 58, இயர் 3ல 60. நம்ம அதை வைப்போம். இன்வென்டரி ஹோல்டிங் பீரியட பார்த்தீங்கன்னா 240 நாள், 260 நாள், 280 நாள், பட் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து 60 நாள். டெப்டர் கலெக்ஷன் பீரியட பார்த்தீங்கன்னா 120 நாள், 128 நாள், 140 நாள், ஆனா இண்டஸ்ட்ரியில 30 நாள். கிரெடிட் பேமெண்ட் பீரியட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 180 நாள், 196 நாள், 230 நாள், ஆனா இண்டஸ்ட்ரியில 90 நாள். ஸோ எப்பவும் நான் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா 30 days டெப்டர் கடனுக்கு கொடுக்குற காலம், ரைட், அல்லது 60 days 90 days இருக்கும். அதே போல இருப்பு தங்குற கூடிய காலமும் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த மட்டுக்கு 60 நாட்கள் சராசரியா. ஆனா இந்த 3 ரேஷியோவும் ஒரு அப்நார்மலான டேஸை காட்டுது, ரைட். இண்டஸ்ட்ரியில சாதாரணமான நடைமுறையில் இருக்கிற பிராக்டிஸை விட ஒரு அப்நார்மல் சிச்சுவேஷனை காட்டுது. ஸோ திஸ் இஸ் அன் அன்ஃபேவரபிள் பீரியட் ஃபார் த கம்பெனி. ஸோ அதை நாங்கள் சொல்லலாம் என்றால் right, say both inventory holding period and debt collection period have remained unfavorable compared to industrial norms in industrial practice. இருப்பு 280 நாள் மூன்றாவது வருடத்துல பாத்தீங்கன்னா இருப்பு தங்க 280 நாள். உதாரணமாக எங்கள்கிட்ட பொருள் நாங்க ஒரு இருப்பை கொள்வனவு செய்து கொண்டு வந்து அதை நாங்க விற்கிறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 280 days என்று சொல்றது, எங்களோட காசு வந்து எங்களோட முதலீடு வந்து சரக்கிருப்பிலேயே இருக்கு, ரைட். அதே நேரம் டெப்டர் கடனுக்கு கொடுக்கும் 140 days 120 days to 140 days தான் செட்டில்மெண்ட் செய்திருக்காங்க. ஸோ இந்த காசு வெளியில இருக்கு. ஸோ வாட் யூ கேன் சே, this high ratio suggests that money is tied up in inventory and
debtors over a considerable period. Tied up in inventory and debt over a considerable period. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கிரெடிட் பேமெண்ட் நம்ம கடனுக்கு பொருளை தந்தால் 180 தொடக்கம் 240 நாட்கள் அந்த காசை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு காத்திருக்க வேண்டியிருக்கு. ரைட், எங்கட இருப்புல நாங்க முதலீடு செய்த காசும் எங்கட கடன்பட்டோர் எங்களுக்கு தர வேண்டிய காசும் பிந்துகின்ற காரணத்தினால், டிலே ஆகின்ற காரணத்தினால், அல்லது இண்டஸ்ட்ரியல் பிராக்டிஸ்ல விட மிக கூடுதலானதும் அல்ல, மிக கூடுதலான நாட்களை எடுத்திருக்கின்ற காரணத்தினால் சப்ளையருக்கு காசு கொடுக்கறதும் டிலே ஆயிருக்கும். இதால அவங்க கிரெடிட்டுக்கு சாமான தாரது வந்து ரைட், சரக்கிரிப்ப கிரெடிட்டுக்கு கொள்வனவு செய்யறது, கடன் கொடுத்தவர்களிருந்து வாங்குறது கூட கடினமாக அமைந்திருக்கலாம், கஷ்டமாக இருந்திருக்கலாம். ரைட், so this could result in suppliers refusing to provide goods and service credit terms. Right, so this is the analysis of liquidity. But in general, கடைசியில் நாம் ஒரு விஷயம் சொல்லலாம். The above analysis indicate எதை சுட்டி காட்டுதுன்னு சொன்னால் liquidity of